Okay guys, good morning. This is the web application OHRMS and I will give the credentials also for testing purpose అండి. మీకు టెస్ట్ కేసెస్ నేను ప్రీవియస్ సెషన్స్లో టెస్ట్ కేసెస్ నేను మీకు చెప్తాను, నో నీడ్ టు వరీ. అండ్ ఏంటంటే కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ నేను చెప్తాను మీకు, అండ్ అందర్ టెస్ట్ కేసెస్ మీరు ట్రై చేయాలి ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద, ఓకేనా? నేను జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్న వెబ్ అప్లికేషన్ ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో మనం టెస్ట్ కేసెస్ దీని మీద రాయాలని మెయిన్ మనకి రియల్ టైంలో మనం రాయాల్సింది టెస్టింగ్ అండి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ థియరిటికల్ పార్ట్. మనం ప్రతి టెస్టింగ్ పర్పస్ మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో నిన్న ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి నేను. ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి, క్వాలిటీ అంటే ఏంటి, వెరిఫికేషన్, వ్యాలిడేషన్, మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టుడే టాపిక్ ఇస్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ వస్తే నాకు లాస్ట్ సెషన్ ఎండింగ్లో నాకు కొంచెం డౌట్స్ చెప్పండి, ఐ మీన్ క్వశ్చన్స్ అడగండి, నేను డౌట్స్ చెప్తాను, ఓకేనా? యా, SDLC. SDLC is nothing but a software development life cycle. It is a process of designing and development a software applications and which consists of different phases. అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇదే రియల్ టైంలో మనం యూజ్, ఎక్కడ ఏ కంపెనీ అయినా సరే, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే, ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా సరే మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ లైక్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండి. డిజైనింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ కోడ్ అండ్ టెస్టింగ్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ ద complete phases. In this SDLC, we have requirement phase, analysis phase, design, development, testing, deployment and delivery, and at last there is one phase called support and maintenance phase. And there are 7 phases in SDLC. And coming to requirement phase, here is the requirement will be connected by the client. I mean requirements client nunchi collect cheskuntam. These roles and responsibilities given by the business analyst and manager. I already told you in earlier sessions. Here is the requirements will be collected from the client. And I will show the document also. I will gather the BRD. BRD means business requirement document. This is the business requirement or BRD document, or in some companies it called as SRS document also. Software requirement or specifications document also. And BA is the responsible for collecting the requirements. And BA will prepare the documents, BRD document, based on the client requirements. As per the client requirements, BA will prepare the BRD document. And every document must be approved by the client side itself, because if any requirement enhancements, if any new requirements, all the requirements will be verified by the client side. If any changes are required, there are any modifications, and there will be new release BRD documents with the new version, all the verified by the approved by the client side. Then only we will proceed by the development, and another phase is testing. And coming to business requirement document, these are the table of contents. Every ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా సరే అండి, BRD డాక్యుమెంట్ అయినా, SRS డాక్యుమెంట్ అయినా, ఏదైనా సరే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి. జస్ట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇట్స్ బ్రీఫ్లీ లైక్ ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. See, first this is a revision history, and I'm working in healthcare domain, and also previously I worked in telecom domain as well. This is regarding the healthcare domain. We have so many domains, and one is healthcare domain, banking, insurance, and telecom domain, telecommunication like telecom domain. These are the domains we have. And also we have some logistics, e-commerce, m-commerce. These are the domains we are working on it.
So currently I'm working in healthcare domain. Previously 2 years back I worked in telecom domain also, and also I have a small idea on banking domain as well. This is the BRD document regarding all client requirements are placed in this BRD document. See here, this is healthcare domain, right? Healthcare insurance means ఏంటంటే మనకి health insurance, medical, dental, vision. ఇది US లో healthcare insurance బాగా important వాళ్ళకి. అది mandatory. It's mandatory for us, for US people. Like health, dental, vision, medical. I will show you అండి. Employment status type active అయితే eligible for benefits and paid leave of absence. And terminated అయితే వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్, నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది బెనిఫిట్స్. రిటైర్డ్, డిసీజ్డ్ అంటే డెత్ అండి. యా, దిస్ ఈజ్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ నేను మీకు ఆ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను కొన్ని చెప్తాను మీకు, అప్పుడు మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ వస్తుంది అసలు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి. దిస్ ఈజ్ హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కాబట్టి వాళ్ళకి కొన్ని ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఏసీ ఎలిజీ అంటే ఎవరంటే ఏసీఏ వాళ్ళంటే క్లీనర్స్ ఉంటారు కదా, ఐ మీన్ స్వీపర్స్, క్లీనర్స్, వాళ్ళందరూ ఏసీఏ వాళ్ళ దాంట్లో వస్తారు. ఏసీఏ ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్ దాంట్లో వస్తారు. అండ్ ఎఫ్టీ బెనెలిజ్ అంటే ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్, అంటే మనమే, వీఆర్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? సో మనం అందరం ఎఫ్టీ బెనెల్స్లోకి వస్తారు. అండ్ పీటీఎల్ఈజ్ అంటే పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్. పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే వాళ్ళు ఫుల్ టైం చేయరు. సమ్ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ స్వీపర్స్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ, అండ్ ఎఫ్టీ కన్నా కొంచెం తక్కువ. సో 3 కేటగిరీస్ కింద వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు. సో యాజ్ పర్ దేర్ డివిజన్ వీళ్ళందరికీ బెనిఫిట్స్ అని అసైన్ అవుతాయి. అండ్ బెనిఫిట్ ఏరియాస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు, మెడికల్, డెంటల్, విజన్ అండ్ వెల్నెస్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది. అండ్ మెడికల్లో కూడా ఫర్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్. ప్రీ ట్యాక్స్ అంటే వాళ్ళు ముందుగానే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు దీంట్లో ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మెడికల్లో. ఇదొక ప్లాన్, గోల్డ్ పీపీఓ ప్లాన్కి ఇది వస్తుంది. డెంటల్ వాళ్ళకి డెంటల్ హై ప్లాన్ వస్తుంది. అండ్ మెడికల్లో సిల్వర్, హెచ్ఎంఓ, హెచ్ఆర్ఏ అని ఉంటుంది. దీంట్లో మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉంటాయి, ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు, ఎవరు అంటే. మళ్ళీ ఏసీఏ ఎలిజ్లో కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి, లైక్ 80 ఎంఈఎన్సి, ఎంఎఫ్ఎన్సి వాళ్ళకి ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు. సపోజ్ నేను ఒక ఐడియా కింద చెప్తున్నాను మీకు. 80 ఎంఎఫ్ఎన్సి వాళ్ళకి ఒక 10 మినిట్స్ సెగ్రిగేట్ చేశారు ఫుల్ టైం వాళ్ళు సెగ్రిగేట్ చేశారు. అండ్ కొంతమంది ఈ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మెడికల్లో, కొంతమంది ఈ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అండర్ మెడికల్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ దీస్ ప్లాన్స్. ఈ ప్లాన్ వాళ్ళకి ఈ మెడికల్లో కొంతమంది ఈ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఆన్ దీస్ ప్లాన్స్. అండ్ కమింగ్ టు దట్, ఇట్స్ సిల్వర్, హెచ్ఎంఓ, హెచ్ఆర్ఏ, రైట్? దిస్ ఇస్ another plan, silver, PPO, HRA. In this plan, this is divided into some groups, and these are all same: bronze, PPO and dental. These are the benefits assigned to the employees for full-time employees. See, this is full-time employees. And coming to some healthcare FSA, dependent care FSA, and these are also some benefits. Benefits means we also implemented in a system. We have some SDLC system also. In this system we wrote the benefit as benefit areas. That's why they mention as benefit areas. And also this one, this is most important. And supplementary welfare, this is health plans, right? Health plans under medical, dental, vision only, and wellness as well. And coming to welfare plans, these comes under company provided life insurance and spouse. I will show you, right? Employee life,
spouse life, child life, dependent life. If any dependent assigned to the employee, that employee takes the dependent life as well. And if any wants to take the spouse life, he takes the spouse life as well. These are all assigned to the full-time employees only. And employee ADD and spouse ADD, some client don't need to these plans. That's why they put it as blank. And travel, employees, these are the some basic plans. Yeah, overall benefit areas, see, medical, dental, these are the segregated plans in medical only, and healthcare FSA, dependent care FSA, company provided life, and employee life, company provided long-term disability, and spouse life, child life, and these are the plans. These are the benefits that employee has to choose. And coming to coverage levels. So is there in two tier? Two tier means employee, I mean a self plus one. That is called two tier. And three tier means employee self plus two. Like self plus two means three. Four tier means employee, I mean employee means self only. Self plus three. That is called four tier. Five tier means self plus four. That is five tier. See, employee only one tier. Employee plus spouse, employee plus children. Employee plus children means there is a two children or three children. Employee plus family, there is a four or five tier. ఇవన్నీ మీకు అక్కర్లేదండి, నేను మెయిన్ బేసిక్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ benefit analyst will business analyst or benefit analyst, anything is business analyst will collect all the requirement documents from the client as per the development purpose. This is the BRD document. See, a client wants to have the application which involves money transactions. In this case, the requirement has to be clear, like what kind of transactions will be done, how it will be done, in which currency it will be done, and same as like this is I put it in like ఇది ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాంకింగ్ డొమైన్కి పెట్టానండి. నేను చెప్పింది ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ డొమైన్కి చెప్తున్నాను మీకు. See, business analyst and project manager set up a meeting with the client to gather all the information, like what the client wants to build, who will be the end user. End user means client only. I mean end user means it's not client. End user means who are using the applications, like employees. Employees will be the end users. What is the purpose of the product? Product means it's like a healthcare insurance or any project will be. Before building a product, a core understanding or knowledge of the product is very important. That's why they prepared some document as well. For understanding purpose, what is the requirement client needs for developing, what is he expecting. So that's a clear cut document. They prepared the BRD document or SRS documents as well. So yeah, see, this is a diagram. First of all, the first phase is requirement gathering and analysis. Second is design. Third one is coding or development. A developer will involve this. And tester, we only deployment means we deliver the product to the client. And maintenance is support, nothing but a support. Okay, coming to design. Design is nothing but, here is the architect and system analyst. They will design the flow diagrams. So system analyst, they will design the flow diagrams. If any flow diagrams are there, if any data flow diagrams are there, if any high level diagrams design are there, they will prepare the system analyst will prepare the document as well. And in this document, which contains the internal technical specifications, a small module wise flow diagrams, all that
it will be have. And also in design document, like it's like a IDD, identification design document. I will show you the document also. This is the IDD document, implementation design document. In this document, sorry, in this document, apart from they will analyze the software requirements and hardware requirements, and what the resources requirements, etc., all the budget requirements also. And the outcome from these design document is project plan document. It will be the project plan document. See, this is one module. Update survey questions, updated prices session for medical, updated payroll schedule session, updated pending transaction, and pay event session. These are the one of the requirement client has to be needed. These all the modules. This is the client name, I mean project name, and this is the client ID they mention. This is the ongoing environment, ongoing enrollment, and this is the start date. In this date only we proceed the project. He is my project manager. He is my business analyst. This is me for testing purpose. I already shown in BRD document, right? There is ACLH and FTLH and PTLH, and we have some ACA PTLH. This is a new requirement. Few enhancement is there. And coming to FDLH, this is the conditions we have to wrote for. See, for which condition means for CT organization code 1 is equal to F, then only medical is assigned to that employee. This is the condition. This is all development process. నేను ఇదంతా డెవలపింగ్ ప్రాసెస్ అండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మీకు అర్థం కాదు, జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్కి నేను చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఇది ఐడి డాక్యుమెంట్. ఫస్ట్ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కలెక్ట్ చేశాక బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏం ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఐడిడి డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సమ్ కంపెనీస్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ నేమ్. మా కంపెనీలో అయితే నేను ఐడిడి డాక్యుమెంట్ అని అంటారు. మా ఐడిడి డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్లో ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్కి అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది డెవలపర్కి యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ దే విల్ డెవలప్ ద కోడ్. ఈ డాక్యుమెంట్లో ఆల్రెడీ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ డెవలపర్ విల్ గో త్రూ ద సమ్ డెవలపింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ దే విల్ డెవలప్ ద సమ్ కోడ్ యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ దీస్ కండిషన్స్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది డెవలపర్కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మనకి యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే లేటెస్ట్ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్. యాజ్ పర్ ది బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ testers will test the external page, external mechanism functionality of the application. And this is design. And coming to implementation is nothing but a developing the code as per the client requirements. And it's a development phase. The programmers develop an application using some programming languages. It's like Java, Python, or .NET. Anything will be. It's based on the application. It's based on the company requirements also. Develop an application using some programming languages. After completion of a partial application, only after completing the partial application only, developers will release the build. Build means I already told you that build అంటే ఒక పార్షియల్ ఆర్ ఫుల్లీ లోడెడ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ మొత్తానికి మనం ఫస్ట్లోనే మనం మొత్తం కోడింగ్ ఏం రాయము.
ఫస్ట్ ఒక మాడ్యూల్, సపోజ్ ఒక లాగిన్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఆ లాగిన్ మాడ్యూల్కి ఫస్ట్ కోడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఆల్ గుడ్ అనిపిస్తే నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ అది క్లయింట్కి చూపించాక, క్లయింట్ అప్రూవ్ చేశాక, ఓకే ఇలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ మాడ్యూల్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది, ఎనీ ఎన్హాన్స్మెంట్ అన్న ఉందా, ఎనీ న్యూ చేంజెస్ అన్న ఉన్నాయా అని క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తే మాడ్యూల్ 1లో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ కానీ చేసి అది బిల్డ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫర్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి. And they will go for the next module or next requirement. That is called the build. After completing a partial application, developers will release the build into the test environment. I already told the build, right? So ఈ బిల్డ్ ఏ ఫార్మెట్లో ఉంటుందంటే .exe ఫార్మెట్ కానీ, .jar ఫార్మెట్ కానీ, .pom ఫార్మెట్ కానీ ఉంటుంది. ఇది ఆ బిల్డ్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి రిలీజ్ చేస్తారు. బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద బిల్డ్ new test environment, the developers will conduct the unit testing and integration testing also. This is called like developer conducts some white box testing. In this white box testing comes under like unit testing and integration testing. This is the coding phase. I will explain you again అండి. కోడింగ్ ఫేజ్ అంటే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కాడ నుంచి ఫస్ట్ ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వచ్చింది, సో అంచ ప్రాజెక్ట్ మాకు ఇది జీమెయిల్ అప్లికేషన్ కావాలి, మాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అని క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అప్రోచ్ అయ్యింది. అప్రోచ్ అయ్యాక ఫస్ట్ క్లయింట్తో మేనేజర్, బిజినెస్ అనలిస్ట్